Hello everyone, welcome back to Island Infusions. Today we are going to be making pepper chicken. எல்லாட்டி மிளகுல போட்டு வறுத்தெடுத்த கோழி. தேவையானது வந்து onions, chopped ginger, chopped garlic, pepper, turmeric and 2 pounds of chicken. அடுத்த ஐட்டம்ஸ் வந்து நாங்கள் தாளிதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். Dried red chili, black pepper, cinnamon stick, fennel seeds, curry leaves and salt to taste. மிக்ஸ் பண்ணின பிறகு கவர் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு மீடியம் ஹீட்டில் குக் பண்ணுங்க. It's a very simple dish to make and a super yummy, tasty dish உண்டு. Try பண்ணி பாருங்க ஒரு டைம். It takes about 25 minutes to cook. இப்போ திருப்பி கவர் பண்ணி ஒரு 15 minutes குக் பண்ணியிருக்கேன் மீடியம் ஹீட்டில். அதுக்கு பிறகு முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் லெமன் ஆட் பண்ணலாம் ஓ சைடில் சர்வ் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. See you all soon with another video. Enjoy!